Okay, a very good evening, guys. So last week we discussed some important theories regarding our lesson probability. Okay, then I guess we were able to do some past paper questions too. So I think we started the tree diagrams part also, and we'll finish the lesson today after completing the remaining past papers in the unit. Okay, then I'll turn down my video and I'll share the screen. I hope you can see. Can you see the screen clearly? Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. Then I'll turn down my video and we'll start the session. හරි. අපි මං හිතන්නේ tree diagrams අපි පටන් ගත්තනේ. I think we have discussed one past paper question also. Okay. හරි. අපි පටන් ගමු. මුලින්ම අපිට තියෙනවා. Let's see whether we have the 2010 one. 2016. Okay. I write a question. This is 2011 part 1 question. They have given us a set of numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. And we should write the probability of obtaining an odd number. I'll give you about 50 seconds. Just try to get the answer. Probability of obtaining an odd number. Then first of all, you should identify what are the odd numbers. Then we can take 1, 3, and 5. The total number of events 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of 6, 1, 2, 3 are odd numbers. So I can write the probability 3 over 6 or else half. Yes, good. Okay. Then we'll move on to our tute. We have 2016 O-level question. Write the probability of getting a card with an odd number written on it when a card is drawn randomly from a box which contains 3 identical cards with the numbers from 1 to 3 written on them. A very easy question. Try to get the answer. Normally you get a short question and an essay type question in this lesson.
මේ වගේ ටිකක් ලොකු question එකකුයි මේ වගේ පොඩි question එකකුයි එනවා. හරි. මේකට answer එක ගන්න බලන්න. Probability of getting a card with an odd number written on it when a card is drawn randomly from a box which contains 3 identical cards with the numbers from 1 to 3. Yes. Easily we can get. Now the outputs will be 1, 2 and 3. Cards වල numbers ලියලා තියෙන 1 2 3. Then how many odd numbers are there? 2 odd numbers are there. Total number of events are 3. Then probability I can write 3 over 2. Sorry, 2 over 3. Then fourth one. This is the 2016 fourth question, which is in part 2. There are 3 red tennis balls and 1 green tennis ball in a box. A ball is drawn from the box, its color is recorded and is put back. ආයෙත් මේක දානවා. A ball is drawn from the box again and its color is recorded. The balls are drawn randomly. First one, indicate the relevant sample space in the given grid using the mark cross. R1, R2, R3 represent red balls and green G represents the green balls. The green balls ටික මෙතන තියෙනවා. Green ball එකයි red balls තුනයි. එතන මෙයා repeat වෙන්න පුළුවන්. is put back නේ. ඔයා එකක් අරගෙන ආයෙත් ඒක bag එකට දානවා. එතකොට ඒකම දෙවෙනි පාර එන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. Okay. I hope you have the printout of the paper or else draw this grid එක අනිවාර්යෙන් අඳින්න. Then mark the sample space. Then you should indicate the event of drawing the green ball at least once by encircling it in the grid and write down its probability. Try the first one and the second one, then we'll discuss. Okay. We'll draw the first one. Indicate the relevant sample space. Sample space එක එතකොට අපිට ඔක්කොම ටික mark කරන්න පුළුවන්. Now what is this first row and second row? පළවෙනි පාර මේ bag එකට අත දැම්මහම අපි ගත්තොත් R1, R2, R3. රතු බෝල තුනක් තියෙනවා. 3 red tennis balls and 1 green tennis ball. කොළ පාට එකක් තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි පාර ඔයා bag එකට අත දැම්මහම මේ R1 කියන ටෙනිස් බෝලේ අහුවෙලා දෙවනි පාරත් ඒකම අහුවෙන්න පුළුවන් probability එක තමයි අපි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. Then in this probability, in this event, first time in the first row you get R2 ball and then in the second row you get R1 ball. ඒකයි මේ පැත්තටයි ඇඳලා තියෙන්නේ. First and the second draw. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් මාක් කරගෙන යන්න. Okay. It is done. Indicate the event of drawing the green ball at least once. Event of drawing the green ball at least
once. එකපාරක් හරි green ball එක දෙපාරම වෙන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. එකපාරක් හරි first row එකේ හරි second row එකේ හරි දෙකේදිම හරි green ball එක එන probability එක. yes. first row එකේදී green ball එන probability එක මේ sequence එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ line එකේ තියෙනවා. second row එකේදී එන probability එක මේ line එකේදී තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මේ දෙන්න encircle කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ encircle කරපු එක ඇතුලේ තියෙන ඕනෙම position එක එකපාරක් හරි green ball එක represent කරනවා. example එකක් විදිහට අපි මෙයා ගත්තොත් first draw එකේ green ball එක තියෙනවා, second draw එකේ red ball එකක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. පළවෙනි draw එකේ හරි green ball එක තියෙනවනේ. අපි එතකොට මෙයා ගත්තොත් example එකක් විදිහට give me a second. okay, if we take this one as an example, in the second row we have green ball, but in the first row we have got a red ball. No issue, because in the second row we have a green ball. okay, after doing that we should find the probability. Total events ගන්න කීයද? මෙතන 1 2 3 4යි මේ පැත්තටත් 4යි. එහෙනම් total එක 16යි. probability එක මේ ටිකේ probability එකෙන් අපිට ඕනේ 1 2 3 4යි 5යි 6යි 7යි. 7/16. After doing that, we'll move on to the next part. 2 of the 3 red balls are each marked with the letter X, and the remaining red ball and the green ball are each marked with letter Y. Suppose that the letter marked on the ball was also recorded in each of the above drawings. Complete the following tree diagram relevant to this random experiment. We have the first row and we have the second row. හරි. ඉතුරු ටික බලන්න කලින් අපි ආයෙත් මේක කියවලා ඉමු. 2 of the 3 red balls. හරි. අපිට තියෙනවා මෙතන රතු බෝල 3ක්. රතු බෝල 3යි, කොළ බෝල 1යි. Green ball and 3 red balls. This is the green ball. හරි. මොකද මෙතන කරලා තියෙන්නේ 2 of the 3 red balls are each marked with letter X. හරි. මේ දෙන X කියලා mark කරනවා. And the remaining red ball and the green ball are each marked with letter Y. ඉතුරු රතු බෝලෙයි කොළ බෝලෙයි අපි mark කරනවා Y. Suppose that the letter marked on the ball was also recorded in each of the above drawings. හරි. අපි දැන් මෙයා complete කරන්න තියෙන්නේ. half half නේ තියෙන්නේ. first draw එකේ x එන්න පුළුවන්. එතකොට භාගයක්. දැන් මෙතන බෝල අපි green and red අයින් කරනවා මෙතනදී. එතකොට x බෝලයි y බෝලයි තමයි තියෙන්නේ. first draw එකේදී y එන්න පුළුවන් probability එක 2/4. බෝල හතරක් තියෙනවා. ඒ හතරෙන් දෙකක් y, දෙකක් x. 2/4 equals to half. එහෙනම් first row එකේ x එන්න පුළුවන් probability එකත් half. second row එකේදී x එන්න පුළුවන් probability එකයි මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ? y එන්න පුළුවන් probability. Then here again x එන්න පුළුවන් probability and the probability of getting y. හරි. second row එකේදී එන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද? Again we have only x and y. බෝල වෙනස් වෙලත් නැහැ. පාට ගැන අහලත් නැහැ. x and y විතරයි consider කරලා තියෙන්නේ. x බෝල දෙකයි y බෝල දෙකයි. දෙවෙනි පාරත් එනක අපිට එන්න පුළුවන් again half. And here half, again half and half. Is it clear or shall I explain again? Now here we don't consider the color, we consider only the letter. Relevant letter only we consider. Is it clear, guys? Shall I explain again? Okay, thank you.
Then complete your tree diagrams. And next, we should find the probability of drawing balls marked with the same letter on both occasions. Marked with the same letter. එහෙනම් මට probability එක ගන්න පුළුවන් XX and YY. Same letter නේ. දෙපාරම same letter තියෙන ball එකක් ගන්න probability එක. XX probability එක half into half. Half multiplied by half plus y into y, again half times half. 1/4 plus 1/4. 2/4 again half. State with reasons whether there is a greater probability of drawing balls marked with the same letter on both occasions, or drawing the green ball at least once. Hari. Drawing the green ball at least once. කියන probability එක අපි හෙව්වා. උඩ කීයද? 7/16. Green ball at least once අපි හෙව්වා 7/16. මම නිකන් මේක මෙතනින් දාගන්නම්. මෙතන අනිත් probability එක මොකක්ද අහන්නේ? Drawing balls marked with the same letter. කීයද? half. දැන් ඒක තමයි අපි මෙතන හොයලා තියෙන්නේ. Drawing balls at least marked with the same letter. It is half. And drawing a green ball at least once is 7/16. What is greater, what is smaller? It should be this side, I'll mark as 1, or this side, I'll mark as 2. ඒ දෙකෙන් ලොකු මොකක්ද? half the 7/16. Yes. half කියන එක ලොකුයි. ඕන්නම් අපිට මෙයා divide කරගන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් මේ වගේ grid එකක්. එතන මෙතන 7/16 කියන්නේ 1 2 3 4 5 6 7. half කියන්නේ අපි මේ වගේ grid එකක් ගත්තොත් same size භාගයක්ම යනවා. මේකෙන් කාගේද වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ? second එක. ඒ කියන්නේ half ලොකුයි. නැත්නම් අපිට හිතන්න පුළුවන් half වෙන්න නම් මෙයා 8 වෙන්න ඕනේ. 8 වලට වැඩිය 7 පොඩි. කියන අපිට පොඩි value එකක් එන්නේ. Therefore, half is greater than 7/16. That is common sense. Then, okay, it is done. Okay, ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. Next one. Okay. A box containing 5 bulbs which are identical in shape and size. Of these, 2 are burned out bulbs and the rest are good bulbs. ඉතින් මෙතන box එකේ bulbs 5ක් තියෙනවා. 2 are burned and the rest are good. හරි. මම නිකමට bulbs 5ක් මෙතන ඇඳ ගන්නම්. 2යි 3යි 4යි. 2 are burned. The rest are good. These 3 are good. A bulb is drawn randomly from the box and examined, and without replacing this bulb, another bulb is drawn randomly from the box and examined. Okay. Then, using the symbol, represent the sample space of the experiment of drawing bulbs in the given grid. The burned out bulbs are denoted by B1 and B2, and the good bulbs are denoted by G1 and G2 and G3.
Okay. Using the symbol X represent the sample space. හරි. මට sample space එකේ කියන්න බලන්න events කීයක් තියෙනවද? අපි mark කරපුවම. X mark කරපුවම events කීයක් තියෙනවද? ඉතින් අපිට X mark කරන්න පුළුවන් තැන් මොනවද? Here these are not replaced. එතකොට දැන් මට මෙහෙම bulbs පහක් තියෙනවා 3යි 4යි 5. මේ දෙන්න burn out. These are good bulbs. එතකොට මම මේ bulb එක එකපාරක් අත දාලා එළියට ගන්නවා. ඒ දෙවෙනි පාර මට මේ bulb එකමයි ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි මෙයා මං ආයේ බෑග් එකට දාන්නේ. දැන් first row එකේ B1 ගන්න පුළුවන්, second row එකේ B1 ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් මෙයා මාක් කරන්නේ. හැබැයි second row එකේ B2 ගන්න පුළුවන්. G1 ගන්නත් පුළුවන්, G2 ගන්න පුළුවන්, G3 ගන්න පුළුවන්. first row එකේ B2 කියන bulb එක ගත්තොත් second row එකේ B1 කියන bulb එක ගන්න පුළුවන්ද? ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි B2 කියන bulb එක අපිට ගන්න බෑ. අනිත් ඕනේ bulb එකක් ගන්න පුළුවන්. first row එකේ මේ G1 කියන bulb එක මං ගත්තොත් second row එකේ B1 කියන bulb එක ගන්න පුළුවන්ද? ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ඒ bulb එකම ආයේ මට ගන්න බෑ. අනිත් ටික මාක් කරන් යන්න. same flow, same thing cannot be repeated. but මේවා හිස්තැන් තියෙනවා. Then how many events are there in the sample space? Total number of bulbs are 5. 5 times 5, 25. How many spaces are there? 1, 2, 3, 4, 5. 25 minus 5, 20. Sample space එක එතකොට 20යි තියෙනවා. Okay. Mark the sample space. If you don't have the paper, draw the grid. And next we'll do the other questions. හරි. ටක් ගාලා ලියාගන්න. හරි. අපි බලමු අනිත් question එක. In the grid, encircle the event of drawing at least one burn out bulb. Event of drawing at least one burnt out bulb and find its probability. Burnt out bulb එකක් එකපාරක් හරි ගන්න probability එක. How to mark? Yes, some have sent the answers. Good. Others, ඔයාලට මෙහෙම consider කරන්න පුළුවන්. අර ඉස්සල්ලාම අපි කරා වගේ මේ line එක ගන්න. burnt B1 කියන bulb එක ගන්න probability එක මේක. B2 කියන bulb එක ගන්න probability එක මේක. In the first row. Then second row එකේදී B2 කියන bulb එක ගන්න probability මේක. B1 කියන ගන්න probability එක මේක. එහෙනම් අපිට මාක් කරන්න පුළුවන් එකපාරක් හරි මේ දෙන එක්කෙනෙක් ඉන්න probabilities එන්නේ මේ lines ටික ඇතුලේ විතරයි. අපි බලමු ඒක හරිද කියලා. දැන් අපි ගමු මෙයා වගේ තනක්. මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? first row එකේදී G3 කියන හොඳ bulb එකක් ගන්නවා. second row එකේදී G1 කියන හොඳ bulb එකක් ගන්නවා. ඒතර එතන burnt out bulb එකක් set වෙන්නේ නැහැ අපිට. එහෙනම් මෙතන අපි මේ වගේ තැනක් ගත්තොත් first row එකේදී
good bulb එකක් හම්බ වෙනවා. second row එකේදී burnt out bulb එකක්. අපි මෙයා consider කරොත් first row එකෙත් burnt out bulb එකක්, second row එකෙත් burnt out bulb එකක්. දෙවෙනි පාරම ඉන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි එකපාරක් හරි burnt out bulb එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි මෙයා consider කරොත් first row එකේ burnt out bulb එකක්, second row එකේදී good bulb එකක්. Likewise. Okay. Then you should mark like this. Okay, what is the probability? Total number of events are 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 over 10. Okay, next one. An incomplete tree diagram relevant to the above experiment is given below. Complete the tree diagram by indicating the corresponding probabilities. A burnt out bulb is denoted by B and a good bulb is denoted by G. Same thing here. An incomplete tree diagram relevant to the above experiment. මේ experiment එකමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. හරි. හැබැයි මෙතන අපි tree diagram මේ mark කරද්දී consider කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. We'll see. හරි. අපිට දැන් bulbs කීයක් තියෙනවද? first row එකේදී bulbs 5ක් තියෙනවා. හොඳ bulb 3යි, පිච්චිච්ච bulb 2යි, ඔක්කොම bulb 5යි. දැන් මෙතන good bulbs කීයක් තියෙනවද? 3යි. එහෙනම් bad bulbs කීයද? 2යි. burnt out bulbs 2යි. ඔක total එක 5ක් වෙනවනේ. හරි. second row එකට ගියපුවාම දැන් අපිට තියෙන numerator and denominator නේ. මට denominator එකේ එන නම් එක කීයද? We are not replacing. එහෙනම් මෙතන එන්නේ bulbs 4යි. Good or bad, we have 4 bulbs. පිච්චිච්ච bulb එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හොඳ bulb එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. first row එකේදී එයා අයින් වෙනවා. first row එකේදී bulb 5ක් තියෙනවා. එකෙන් මම bulb එකක් එළියට ගන්නවා. second row එකට ආපුවම bag එක ඇතුලේ තියෙන bulb 4යි. Yes. Then the numerator should be 4 out of 4. අපි පළවෙනි පාර good bulb එකක් ගත්තොත්. Now initially we'll take 3 good bulbs and 2 burnt out bulbs. Now initially if I draw a good bulb, now here we have 4. හතරෙන් තමයි ඔක්කොම බලන්නේ. මුළු bulb ගාන 4යි. මම ඒක ඉස්සෙල්ලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අනිත් ටික complete කරමු. හරි. Initially මේ good bulb එකක් නේ මෙතන අරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් good bulbs ගාන කීයකට අඩු වෙනවද? අපි හිතුව මෙයා යනවා කියලා. එහෙනම් මෙයා නැහැ. ඒතකොට good bulbs තා කීයක් ඉතුරුද? 2යි. ඒතර මෙතෙන්නත් එන්නේ පළවෙනි පාර good bulb එකක් ගියොත් එහෙම bad bulbs වලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. bad bulbs දෙකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. පළවෙනි පාර bad bulb එකක් යනවා. burnt out bulb එකක්. අපි හිතුව මෙයා ගන්නවා කියලා. එහෙනම් 4න් good bulbs අවුලක් නැහැ. good bulbs 3ම තියෙනවා. burnt out bulbs කීයද තියෙන්නේ? මුලින්ම අපිට තියෙනවා good bulbs 3යි, burnt out bulbs 2යි. එතකොට මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මෙතෙන්ද ගන්නවා මං burnt out bulb එකක් bag එකකින් එළියට ගන්නවා. එතකොට burnt out bulb කීයද, good bulb කීයද? එතකොට දැන් bag එක ඇතුළ අපි consider කරොත් burnt out bulb එකක් අරගෙනනේ. එහෙනම් good bulbs 3යි, burnt out bulbs 1යි. දෙකක් තිබ්බ එක එකක් ගියා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ 1යි. This is the condition here.
මේක තමයි මෙතනදී. ඉතින් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉස්සල්ලාම අපි දැන් එතකොට මෙතන බල්බ්ස් හතරෙන් good bulb එකක් නේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් good bulbs දෙකයි burnt out bulbs දෙකයි තියෙන්නේ. Is it clear, guys? Yes, good. Shall I explain once again? Okay, complete your answers. ඔයාලට මේ වගේ තැනක මොකක් හරි ක්ලියර් නැත්නම් මේ වගේ පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳගන්න. සිටුේෂන් එකට අදාළව ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳගන්න. එතකොට කිසි අවුලක් නැහැ අපිට ඊළඟ ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. So those are techniques. අපි ඔයාලට එකපාර නිකන් ඉමේජිනේෂන් එකෙන් මේක ගන්න අමාරු නම් ඒක හිතේ තව භාගයක් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් හදගන්න. එතකොට අපිට ටක් ගාලා හිතා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Okay. තව එකක් ඉතුරුයි. Using the tree diagram, find the probability that exactly one of the two bulbs that are drawn in this experiment is burnt out. Exactly one. එකපාරයි එහෙනම් burnt out bulb එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Then I can write the probability. දැන් එකපාරක් විතරක් burnt out bulb එකක් එන්නේ කොයි වෙලේද? මෙයයි ගන්න පුළුවන්. මෙයයි ගන්න පුළුවන්. ওই දෙක විතරයි. ඉස්සලා good bulb එකක් කරන් ඊළඟ පාර burnt out bulb එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඉස්සලා burnt out bulb එකක් කරගෙන ඊළඟ පාර good bulb එකක් ගන්න පුළුවන්. ওই දෙක විතරයි වෙන්න පුළුවන්. එකපාරක් විතරක් burnt out bulb එකක් ගන්නවා නම් these two are the probabilities. හරි. එහෙනම් අපි multiplication එක කොහොමද දාන්නේ? GB 3/4 into 2/4. Sorry, 3/5 multiplied by 2/4 plus BG 2/5 multiplied by 3/4. Equals to 6/20 plus 6/20 12/20 3/5. අපිට මෙයා හතරෙන් බෙදන්න පුළුවන්. 12 divided by 4 is 3. 20 divided by 4 is 5. Probability is 3/5. මේක working එක දාන්න. They give marks to these steps. So make sure to write those steps. Okay, complete your answers. So after completing, you can start the next question 2018 and you can send me the answers.
Okay. Find the probability of getting either a multiple of 2 okay, either a multiple of 2 or multiple of 3 when a pair die with its sides numbered from 1 to 6 is rolled. හරි. මොනවද එන්න පුළුවන් outputs ටික? 1 2 3 4 5 6. Out of this multiples of 2 අපිට ගන්න පුළුවන් මම නිකන් මෙතනින් දාගන්න multiples of 2 2 4 6. Multiples of 3 3 and 6. එතකොට total අපිට මෙතන එනවා 1 2 3 4 5 6. We should get the probability of getting either a multiple of 2 or a multiple of 3. ඉතින් අපිට මේක 2 ගන්න බෑ. Multiple of 2 නේ. Then total is 4. We can take 4 over 6, 2 over 3. මෙතන අපි 2 ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? Repeat වෙන්න බෑ. We can take 2 here. Now here we have 6 here and we have 6 here. අපිට මේව දෙපාරක් ගන්න බෑ. අපිට එකපාරයි ගන්න පුළුවන්. එක 6 එකයි ගන්න පුළුවන්. Then මම මේ දෙකටම ගන්න පුළුවන් outputs ටික මොනවද කියලා ගත්තොත් total outputs 2 4 6. Multiples of 2 we have 2 4 6 and multiples of 3 we have 3 and 6. Then I can write 2 3 4 6. Those are the outputs. Then total number of outputs are 1 2 3 4. 4 outputs. Initially there were 1 2 3 4 5 6. 6 numbers. Then 4 over 6. මෙතන repeat වෙන්න බෑ. ඒකත් star mark එකක් දාලා ලියන්න. Okay. Next one. A bag. I think we have done this. නේද? හරි. තනියම කරන්න බලන්න question එක. Then I'll explain. Last week also we did. You don't need to remember the question. You should remember the method. මේ වගේ question එකක් ආවොත් කොහොමද කරන්න කියලා method එක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් question එක memorize කරාට වැඩක් නෑ. හරි. I'll give you 2 minutes. Try to get the answer. A bag contains 3 vanilla flavored milk packets and 2 chocolate flavored milk packets of the same size. After Kamala takes out a milk packet randomly, Nimala also takes out a milk packet randomly. Using the symbol X represent the sample space of the above experiment in the given grid. The vanilla flavored milk packets are denoted by V1, V2, V3
And the chocolate flavored packets are denoted by C1 and C2. Yes, මෙතන මොකක්ද කතාව? If Kamala takes out a milk packet randomly, Nimala also take out a milk packet randomly. මෙතන දැන් Kamala ගන්න milk packet එක ආයේ bag එකට දානවද? නැහැ. Not repeating. That is the thing here. එහෙනම් විමලා V1 කියන milk packet එක ගත්තොත් sorry Kamala V1 කියන milk packet එක ගත්තොත් නිමලාට ඒක ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් මෙයා හිස් තැනක් තියන්න ඕනේ. Likewise V2 කියන තැන හිස් තැනක් තියාගෙන යනවා. C2 එන්න බෑ. ඒ තැන් වල හිස් තැන් තියන් ගිහලා අනිත් එක මාක් කරනවා. Same thing cannot be repeated. Okay, in the grid, encircle the event of both of them taking out vanilla flavored milk packets and find its probability. Both of them taking out vanilla flavored milk packets. Both of them. What is the probability? දෙන්නටම vanilla flavored milk packets එන්න ඕනේ. Yes. Send me the answers. Okay. හරි. මෙතන sample space එක 20ද 25. දැන් මේවා මොනවද? හිස් තැන් තියලා තියෙන්නේ. අපි මේ ටික ගන්නෙ නැහැ. එහෙනම් කීයද තියෙන්නේ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. නැත්තම් 25 minus these spaces 1 2 3 4 5. This 20. What is the numerator? Both of them taking vanilla flavored milk packets. දෙන්නටම vanilla flavored milk packets එන probability එක. I can mark this here. V1, V2, here we have vanilla 1 2 3 and 1 2 3. Then this should be the probability. දෙන්නටම vanilla milk packets එන්නේ මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ. මෙන්න මේ ටික. 1 2 3 4 5 6. 6 over 20 or else 3 over 10. Okay, next one. Try this. A bag contains 35 identical marbles. A certain number of them are white, while the rest are black. 35. A certain number of them are white, the rest are black.
if the probability of a marble picked randomly from the bag being black is 5/7. How many black marbles are there in the bag? Black being 5/7. Yes. හරි. කොහොමද අපි ගන්න? 35 identical marbles තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ 5/7 විදිහට consider කරොත් මේ 7 කියන්නේ කවුද? Total number. Total number කියන්නේ 35. එහෙනම් 7න් අපි 35ක් පෙන්නනවා නම් මේ 5න් පෙන්නන ගාන කීයද? අපි 7 වලින් 35 represent කරනවා නම් 5 වලින් කීයක් represent කරනවා? Or else 5/7 multiplied by 35. 5 times 5, 25. Next up. It is given that the first two symbols of a certain password are two different digits. From the digits 1, 2, 3, 4, 5, to choose the first digit of the password, a student randomly picks a card from 5 identical cards on each of which of these digits is written. Then without replacing it, he randomly picks another card to choose the second digits. Using the symbol X, mark the sample space of the two digits on the cards that a student randomly picks on the given grid. Okay, without replacing. මේක නිකම්ම cards ටිකක් විදිහට consider කරන්න. මේ numbers තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 1 කියන card එක, 2 කියන card එක, 3 card, 4 card, 5. 1 කියලා තියෙන card එක, 2 කියලා තියෙන card එක, 3 කියලා තියෙන card එක, 4 කියලා තියෙන card එක, 5 කියලා තියෙන card එක. ඒ විදිහට consider. හරි. එහෙනම් without replacing 1 කියන card එක මම පළවෙනි පාර ගත්තොත් දෙවෙනි පාර එක ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් same thing here. 2 repeat වෙන්නේ නැහැ, 3 repeat වෙන්නේ නැහැ, 4 repeat වෙන්නේ නැහැ, 5 repeat වෙන්නේත් නැහැ. අනිත් ටික මම මාක් කරන්න පුළුවන්. You can mark like this. It was later discovered that the first digit which was obtained for the password was odd, and that this digit was less than the second digit that was obtained. Indicate the event that satisfied these conditions on the sample space and obtain its probability. Hurry. Take some time, try to get the probability. It was discovered that first digit which was obtained for the password was odd. Then what are the odd numbers? 1, 3 and 5 are the odd numbers. First digit. First card. 1, 3, 5. ඔය ටික එකක් එන්න පුළුවන්. Then
and this digit was less than the second digit that was obtained. This digit should be less than the second digit that was obtained. ඒ කියන්නේ දැන් මම මුලින්ම 1 ගත්තොත් අනිත් නම්බර්ස් ටිකට වඩා මේ 1 කියන එක පොඩි වෙන්න ඕනේ. අවුලක් නැහැනේ. නම් මට මේ සෙට් එක ගන්න පුළුවන්. 1 පොඩි, 2 ට වැඩිය පොඩි, 3 ට වැඩිය පොඩි, 4 ට වැඩිය පොඩි, 5 ට වැඩිය පොඩි. හරි. මම මුලින් 3 ගත්තොත් second digit එක 2 වෙන්න බෑ. ඇයි ඒ? මේ 3 කියන නම්බර් එක second digit එකට වඩා පොඩි නම්බර් එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් second digit එක 4 තිබ්බොත් අවුලක් නැහැ. 5 තිබ්බත් අවුලක් නැහැ. පහ first digit එක විතර මම 5 ගත්තොත් second digit එකට වඩා 5 පොඩි වෙන්න ඕනේ. second digit එක මෙතනක් තියෙන maximum 5 මනේ. එහෙනම් අපිට එයා ගන්න බෑ. because it should be smaller. The first digit should be smaller than the second digit. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට ගන්න පුළුවන්. I can mark that like this. Then what will be the probability? මේක මොයාලට අනිත් පැත්තට හිතන්න පුළුවන්. First digit was less than the second digit. ඒ කියන්නේ second digit එක first digit එකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 1 ට වඩා වැඩිව විතරයි අපිට මෙතන මාක් කරන්න පුළුවන්. 3 ගත්තත් 3 ට වඩා වැඩිව විතරයි මාක් කරන්න. 5 ගත්තත් 5 ට වඩා වැඩිව මාක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි 5 ට වඩා වැඩි එකක් නෑ. 5 තමයි වැඩිම තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යා අයින් කරමු. එතන මේ ටික තමයි අපිට මාක් කරන්න පුළුවන්. first digit එකට වඩා second digit එක වැඩි කියන්නේ that this digit was less than the second digit. second digit එකට වඩා first digit එක අඩුයි කියන්නේ අනිවාර්යෙන් first එකට වඩා second එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ පැත්ත මාරු කරන්න තියෙන්නේ. එලා පටලලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. Then what is the probability? 1 2 3 4 5 6 6 over මෙතන පහ කොහොමත් නැහැ. එහෙනම් 25න් 5ක් ගියපුවම 20යි. 6 over 20 3 over 10. Okay. Complete your answers. Then we'll move on to the next one. During a period when a certain disease was spreading, 20 males and 10 females who displayed the symptoms of this disease arrived to obtain medication from a physician. 20 males and 16 females. මම නිකමට මෙතනින් දාගන්න total එක එතකොට 36. Arrived to obtain medication from a physician, although all the females actually had the disease. The probability of a person picked at random from among the males having the disease was 0.6. Portion of a tree diagram drawn to indicate the probabilities of a person picked at random from all these people being a male or female and being a person having disease or not having it is shown below. එතකොට මුලින්ම එන්නේ male or female. මුලින්ම අපි male or female තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට 20 males. 20 out of 36. Next one 16 out of 36. ඊළඟ එක මොකද්ද?
disease or not having the disease. එතකොට මෙතන කියනවා all the females actually had the disease. Then male අපිට ගන්න පුළුවන් sick or not. නැත්නම් ඔයාලා ලියන්න පුළුවන් have the disease, not having the disease. Or else disease or not having the disease. Anything you can write. කොහොමද ලෙඩ තියනවා ලෙඩ නැහැ කියන අදහස එන්න. හරි. එහෙනම් females ලට ආයෙ මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. යාලට අනිවාර්යෙන් ලෙඩේ තියෙනවා කියලා මෙයාලා කියනවා. Okay. අපි මෙතන probability එක ගන්නෙ කොහොමද? A person picked at random from among the males actually having the disease was 0.6. having the disease. එතකොට මේ 20 දෙනාගෙන් having the disease 0.6 කියන්නේ දැන් 0.6 මට ලියන්න පුළුවන් 6/10. එතකොට මේල්ස්ලා කී දෙනෙක්ට තියෙනවද කියලා මට හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද? දැන් 10න් පෙන්නන්නේ මේ 20 දෙනානේ. එහෙනම් 6න් කී දෙනෙක් පෙන්නනවද? මෙයාට යනවා 6 times 2 12. 12 out of the 20 men are sick. out of 20 men are sick. එහෙනම් not sick කීයද? 8/20. 20 minus 12 is 8. 8/20. Is this clear? Okay. Others? Shall I explain once again? Okay. Complete your answers. Okay. අපිට ඕන මෙතනින් කෙලින්ම දාන්න පුළුවන් sick. අවශ්‍යත් නැහැ. මොකද ඔක්කොම females ලා කොහොමත් මෙතන දීලා තියෙනවා all the females actually had the disease. හරි. Complete the T diagram by indicating all the relevant probabilities. Done. Find the probability of a person picked at random being a person having the disease. Being a person having the disease. එන මට ගන්න පුළුවන් probability male වෙලා sick වෙන probability එක 20/36 multiplied by 12/20 plus female නම් අනිවාර්යෙන් කොහොමත් මෙතන දාලා තියෙනවා all had the disease. එහෙනම් 16/36. I can simplify this. 20 to 20 cancel වෙනවා. This I can divide by 3. 1/3. Here 16/36 I can divide by 4. Here 4 and here 9. Equals to 1/3 plus 4/9. I can multiply numerator and the denominator by 3. Then numerator is 3. 1 times 3 is 3. Therefore, I can get here 3. Here 4/9. 7/9. Complete your answers. Next week, we'll discuss constructions. And after that, we'll start
discussing geometry. මොකද geometry එන්න පුළුවන් එක එක කොටස් වලින් එනවා. first part එකට එනවා, second part එකට එනවා. so අපි අර geometry වලට එන lessons ටික වෙනම discuss කරලා ඒ short note එකක් තියලා ඊට පස්සේ geometry questions ටික බලමු. okay. Then shall we start the 2020 paper? අපිට තව තියෙන්නේ 20 එකයි 21 එකයි. Do you want a break? Or shall we complete this? ඉවර කළාම ඉමුද? Or else do you need a break? හරි. තව චුට්ටයිනේ තියෙන්නේ. Okay, good. Great. Okay. The digits 223344 have been written on the 6 sides of a balanced die. Find the probability of a side with a prime number written on it falling face up when this die is rolled. What is the probability? Try to get the answer. Getting a prime number. Okay, first of all, what are prime numbers? Prime number එකකට තියෙන්න පුළුවන්. It should be a multiply of 1 factors වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි 2 ගත්තොත් 2 I can divide by 2 or else I can divide by 1. So those two are the factors. Then අපි මෙතන 1 is 1 a prime number. අපිට මෙතන 1 තිබ්බා කියලා හිතමු. 1 is 1 a prime number. No, why? 1 only has 1 as its factor. Factors එකයි තියෙන්නේ. අපිට 1 divide කරන්න පුළුවන් 1 වලින් විතරයි. We have only 1 factor. Therefore, it is not a prime number. හැබැයි 2 නැත්නම් 3. 3 මට 3ෙන් බෙදන්නත් පුළුවන්. 1ෙන් බෙදන්නත් පුළුවන්. Then I have 2 factors. Always a prime number should have 2 factors. Most probably it is 1 and itself. It can be divided by 1 and it can be divided by itself. So remember those things. Then here what are prime numbers in here? Prime numbers. දැන් මේ sides mark කරලා තියෙන්නේ 2 2 2 කියලා දෙපැත්තක් mark කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙකම එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 3 3. එහෙනම් total 4ක් එනවා.
1 2 3 4 5 6. The number of events are 6 and prime numbers are 4, 2 over 3. Probability 2 over 3. අපි අර ඉස්සල්ලා අපි 6 කන්සිඩර් කරේ නැත්තේ මට මතක විදිහට තිබ්බේ 2 3 6 and 2 4 වගේ එකක් නේ තිබ්බේ. එතකොට එතන අපි කන්සිඩර් කරේ නැත්තේ ඇයි? මේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අපි කන්සිඩර් කරන්නේ නැත්තේ මේ 6 කියන එක මේ තැන් දෙකේම තියෙන හින්දා. අපිට මෙතන තියෙන්නේ 1 to 6. ඒ කියන්නේ එකපාරයි මේ numbers ලියවෙන්නේ. 1 2 3 4 5 6 එකපාරයි ලියවෙන්නේ. හැබැයි in this case මේකෙදි sides දෙක 2 කියන number එක ලියවිලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ දෙන්නම consider කරන්න ඕනේ. That is the difference here. Okay? Okay, great. Then, fourth one. In a children's party, a game of drawing a ball randomly from a bag of balls and without replacing drawing another ball randomly was played. In the bag were 2 red balls, R1, R2, a blue ball, and a yellow ball, and a green ball that were identical. Mark the sample space relevant to the above game in the given grid using the symbol X. To win the game, it was required to first draw either a blue ball or a yellow ball and then draw a red ball. එතකොට දිනන්න නම් අපිට තියෙන්න ඕනේ it was required first draw එකේදී either a blue ball or a yellow ball මේ දෙකෙන් එකක් වෙන්න පුළුවන් and then after that you should draw a red ball. In the grid, encircle the events of a child winning the game and find its probability. I have given you a hint. මම මෙතන mark කරලා තියෙනවා. Try to get the probability. You should remember it is not repeating. Replace වෙන්නේ නැහැ. එතකොට R1 කියන බෝල් එක මම පළවෙනි draw එකේදී ගත්තොත් එයා second draw එකේදී මට අහු වෙන්නේ නැහැ. Keep that in mind and try to get the probability. First, you should mark the sample space.
Did you get the answers? What is the probability? අපි මේකේ sample space එක mark කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක R1 ගත්තොත් එයා ගන්න බෑ. එහෙනම් net එක mark කරගෙන යන්න. Same thing here. R2 ගන්න බෑ. net එක mark කරන්න. Okay. Then what will be the winning probability? Sample space එකේ තියෙනවා 20ක්. මෙතන මුලින්ම blue ball එකක් හරි yellow ball එකක් හරි ගන්න ඕනේ දිනන්න. ඔය දෙකෙන් එකක් ගන්න ඕනේ. Second draw එකේදී red ball එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ දෙන්නම cross වෙන තැන මෙන්න මේ හතර. Got it? Then the probability will be 4/20. I can divide by 4. 1/5. Okay. Next up. A factory uses two machines named A and B to produce a certain type of toy. 2/5 of the total number of toys is produced by machine A. While the rest කියන්නේ කීයද එහෙනම්? 3/5. මං කියවන ගමන් මේකේ මාක් කරන් යන්න. 3/5 is produced by machine B. The probability of a toy produced by machine A being defective is 1/16, while the probability of a toy being produced by machine B defective is 1/36. හරි. Defective is 1/16. එහෙනම් ඒකේ opposite එක මොකද්ද? good වෙන්න ඕනනේ. මොකක් හරි අවුලක් තියෙන ඒවා 16 එකක් හැදෙනවා. එහෙනම් ඊටු ටික ඔක්කොම හොඳ ඒවා වෙන්න ඕනේ. Then to complete this, I can write defective and good. Not defective දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි ගමු good කියලා. Defective and good. Then 2/5, 3/5. Defectivity is being defective is 1/16. Then what is the probability of being good? Yes. 15/16. While the probability of a toy being produced by machine B defective is 1/36. Then being good, 35/36. Yes, good. Find the probability of a toy produced by this factory being without defect. Without defect. Try to get the probability. එහෙනම් මට ගන්න පුළුවන් machine A එකේ වෙලා good without defect එකනේ good. Machine A and being good. It is 2/5 multiplied by 15/16 plus 3/5 ගැන machine B එකේ good නම් 35/36. Try to get the final answer.
Yes. You just need to simplify. පටන් ගමු. මෙතන මට 3ට බෙදන්න 5ට බෙදන්න පුළුවන්. 15ට 5ව 3යි 5ව 1යි. මෙතන මට 2ට බෙදන්න පුළුවන්. මෙතන 8යි මෙතන 1යි. 1 over 3 1 over 1 times 3 1 times 8 3 over 8. Plus I can divide here, I can divide by 5, here 7, I can divide by 3, here 12. 7 over 12. අපිට ගන්න පුළුවන් common denominator 24 ගන්න පුළුවන් නේ. 8 වරක් 3 24යි 9යි මෙතන 14යි. 9 plus 14. 9, 10, 11, 12, 13, 1 remaining, 1 plus 1, 2. 23 over 24. How did you get 25? Check again. Yes. Okay. Others, is it clear? Shall I explain again? Or shall we do the last question? If you have any doubts, please ask now. Complete your answers. Okay. Then next one, 2021 O-level question. A bag contains only identical red and black balls. The probability of a ball drawn at random from the bag being red is 2 over 7. If there are 15 black balls in the bag, how many balls are there in total? Same type of question we have done. Hurry. ගන්න බලන්න answer එක. Identical red and black balls. The probability of a ball drawn at random being red is 2 over 7. If there are 15 black, how many balls are there in total? 2 over 7 red nang
black pen probability කියද 5/7. මේ 5 කියලා පෙන්නන්නේ මේ 15 black balls නේ. total එක 7 නම් මෙතන 5/7 වලින් පෙන්නන්නේ 15 black balls නේ. එහෙනම් පහකින් පෙන්නන්නේ මේ 15 black balls. Then what is the total number of balls in the bag? 3 times 7, 21. In this probability, the total number is 7. Out of 7, 5 are black. In the bag, 15 are black. then මේ probability එකේ පහෙන් පෙන්නන්නේ bag එකේ 15ක් කියන එක. නම් probability එකේ 7න් පෙන්නන්නේ total එක ඒක කීයද? 15 divided by 5 multiplied by 7. 21. Got it? Okay. Complete your answers. Okay. Then try this fourth question as homework. මේක homework වලට කරන්න. We'll try the part B. The teacher told Aruni to write an odd number which is greater than 0 and less than 10, and Varuni to write an even number which is greater than 0 and less than 10. Calibrate the axes in the figure indicating all the numbers that Aruni and Varuni can write and mark the elements of the sample space on the given grid with X. Express the event represented by A in words. හරි ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ දෙන්නට ලියන්න පුළුවන් ඒවා ටික බලමු. මම A and V කියලා දාගන්නවා. Aruni write odd numbers which is greater than 0 and less than 10. Odd numbers. Greater than 0, then I can take 1, 3, 5, 7 and 9. Odd numbers. Even numbers greater than 0 and less than 10. 2, 4, 6, 8. Then, in here in the grid, I can mark numbers that Aruni can write 1, 3, 5, 7, 9. Here I can mark 2, 4, 6, 8. These are just numbers. මේ කට්ටිය numbers විතරයි. By considering that both Aruni and Varuni හරි අපි මේ x එකෙන් පෙන්නන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. What is represented in here? අපිට definition එකක් ලියන්න පුළුවන්. Aruni writing number 5 and Varuni writing number 4. ඒ වගේ definition එකක් ලියන්න පුළුවන්. Then, by considering that both Aruni and Varuni write correct numbers, encircle on the grid the event of the number which Aruni writes being greater than the number which Varuni writes and its probability. Number which Aruni writes being greater than number which Varuni writes. එතකොට Aruni ලියන ඒවා Varuni ලියන ඒවාට වැඩි වෙන්න ඕන. What are the instances?
අපිට මෙයා ගන්න පුළුවන්. මෙතන 3යි මෙතන 2යි. මෙතන 5යි මෙතන 4යි. මම මේ චුට්ටක් අයින් කරගන්නම්. මේක ගන්න පුළුවන්. 7යි මෙතන 4යි 6යි. මේක ගන්නත් පුළුවන්. මේක ගන්නත් පුළුවන්. Then in all these instances, the number that Aruni writes is greater than the number that Varuni writes. Just get me the probability. What will be the probability here? Guys, the last question. Try the probability. අපිට මේ ටික ගන්න පුළුවන්. Yes. What is the probability? Yes, great. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 over 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 times 5 is 20. 10 over 20. Okay. Now, do this question as homework. Okay. Complete your answers. I'll share the recording, so whenever you forget something, you can watch it and you can revise yourselves. Okay. Then we have come to the end of the session. Next week we'll start. What are the things that we need to discuss? අපි මේ ටික කරා constructions කරන්න තියෙනවානේ 23rd. Constructions එක අපි past papers එක්ක next week එකේ බලමු. Then I'll give you some short notes and please have an instrument box කවුට් පෙට්ටියක් තියාගන්න. And I'll send you a tute, so if you can have a printout of it. Okay, then we'll stop for today, guys. Good night and take care. Try to do the homework and send me. Okay. Thank you, sir. Good night, sir.